Welcome to Sri Lanka Cricket. We are here for the pre-series briefing of the Sri Lanka vs New Zealand tour. Sri Lanka vs New Zealand. And also we are here to introduce the tour related sponsors, and for that we have on the head table Charit Dasalanka, Captain Team Sri Lanka, Michelle Santana, Captain Team New Zealand, Nirupul De Silva, General Manager Marketing, CBL Foods International Private Limited, Hasitha Disanayaka, Chief Sales and Digital Business Officer, CDB, and Farmin Najib, Managing Director, Dean Brothers Private Limited. Welcome, gentlemen. And also thank you for the media for taking part in this briefing. And before I start going to the speeches, first wish to introduce the sponsors. Richbury will be the title sponsor and official back of the jersey sponsor of the Sri Lanka team during the New Zealand Tour of Sri Lanka 2024. And CDB will be the official powered by sponsor of the New Zealand Tour of Sri Lanka 2024. And DBL, the official lead arm sponsor of the Sri Lanka team during the New Zealand Tour of Sri Lanka 2024. And to start proceedings, Mr. Nirupul De Silva, General Manager Marketing CBL, to speak about the firm's partnership Sri Lanka Cricket. Sri Lanka team. You can do it from there. Good afternoon, Mr. Sandner, Captain of the New Zealand team, and Charit Dasalanka, the Captain of the Sri Lankan team, dear sponsors and our members of the media. Richbury is proud and honoured to be the title sponsor and the back of the jersey sponsor of this upcoming much awaited New Zealand Sri Lanka One Day and T20 series. And we have many reasons to be a part of it. First of all, we use New Zealand milk powder for our chocolates and biscuits, so that's one reason. And also, Richbury has always come forward to sponsor or support sports in Sri Lanka. Richbury Sir John Tarbert Athletics Championship is the biggest, most popular sporting event in the country. About 30 school athletes participate in this tournament every year, and also we provide scholarships to the 60 of the best athletes in Sri Lanka at national level, youth level and international level, and also children. And we sponsor junior swimming, junior rugby and many other sports. So, and cricket, Sri Lankan cricket went through a bit of a bad patch, and it's on revival now, and we are delighted to be a part of that progression. And our association with Sri Lankan cricket will definitely help us. We are not only popular in Sri Lanka, we are enjoyed in over 25 countries around the world, and our popularity will be boosted even further with this association, I'm sure. So, New Zealand has been in the top tier teams during the last 4 or 5 years. I've seen you just missed winning the World Cup. I hope you'll win the World Cup very soon one day. And this championship is going to be very exciting and much look forward to championship. It will be a big fight for the trophy, and I wish both teams all the best. Thank you very much. Thank you, Nirupul. Next, it would be Mr. Hasitha Disanayaka, Chief Sales and Digital Business Officer of CDB, to elaborate on the partnership his firm has entered into with Sri Lanka Cricket during the series. Hasitha, you can speak from there. Thanks. Good afternoon, Mitch Center, Charit Dasalanka, and members of the head table and media friends. So yet another exciting series. I mean, we are just overcoming from the great series that we have with West Indies. So we were honored to sponsor that series as well. We have been partnering Sri Lanka Cricket throughout. So this is yet another tournament that we are partnering with Sri Lanka Cricket. And good to see Charit and the team. I think we are doing great at the moment, and hopefully Mitch and the team, I think they did well in India as well. Hopefully we are looking forward to an exciting series going forward. So CDB, as I said, we as an organization in the good time and as well as bad times, we have been with Sri Lanka Cricket. I think from last Australian series to now, we have been partnering with Sri Lanka Cricket throughout. So that's a great partnership that we have, and we are looking forward to it. And
thank you very much and wish you all the very best, Mitch and Charit. We are looking forward for a great series ahead. Good luck. Thank you, Hasita. Mr. Fahmin Najib, Managing Director, Dean Brothers Private Limited, will speak about his company's collaboration with Sri Lanka team during the series. Fahmin, up to you. Thank you. Good afternoon. Good afternoon, everyone. Good afternoon, the captains, the media, and everyone else. First of all, I would like to thank Sri Lanka Cricket for giving us the opportunity to be a part of this incredible encounter between the two nations. DBL, with an 80-year-old legacy, proudly serves key industries such as construction, agriculture, automotive, engineering, carpentry, and industrial through our tools and machinery solutions. Under the leadership and the guidance of our CEO, Mr. Najib Dean, we have decided to support our national team to be the lead arm sponsor for this series, a role we see as a symbol of strength. Coming from the southern coast of Matara, DBL is immensely proud to back our team for this incredible series. And finally, I would like to wish both the teams the very best, and we look forward to an exciting and a memorable contest. Thank you. We are ready for the Q&A session. Who wants to ask the first question? Yeah, Daminda, you can. Go ahead. Mitch, can you tell us that in the test series in Sri Lanka, you lost 2-0, and in the test series in India, you won 3-0. And what have you been doing to make this change, and what were the inside changes like? Yeah, I think the test series in Sri Lanka was, especially the first test, I think we put ourselves in a good position. Probably should have got more of a lead in that kind of first innings, and then we got outplayed in the end. In the second test, we bowled a lot of overs, but we know how good Sri Lanka are at home. They're very tough to beat. They know Gaul very well, and I guess we took our learnings from that series into the Indian series, where the pitches were slightly different. First test, we kind of got the best of the conditions in Bangalore, and kind of seamed and swung around, which was nice for us. And then the second and third test, they were just hard-fought matches and on some spinning wickets. But Sri Lanka at home are very tough to beat, especially in Gaul. They know that pitch inside and out. The white ball series here is no different. They're a very strong team. Especially they know these conditions. They played extremely well against a very good West Indies side and made them look, not that great. So, we know it's going to be a challenge. Charit, your thoughts on in the series in this series, because we have won the Test series. It's past its history. Now we are looking forward to the T20 and ODI series against New Zealand. So your thoughts on that? My point of view is it's very important to start well, because it's a new series, and we have to forget what happened in last series, because it's already gone and it's past. So basically, as a good team, we have to start well and keep the momentum in our side to do basics right. Rex again. Go ahead. Mitch, on a personal note, how did you sort of manage to do it? 1 wicket, 497 runs in the 2 test matches in Gaul, and then suddenly you turn up in Pune and loads of wickets. What went right in that perspective? Yeah, once you read me that stat, it's not great in Sri Lanka. But yeah, it was. I think it was the first game back, kind of from a lot of white ball cricket for me personally, and trying to get into a rhythm in red ball, and felt like it wasn't too far away in Sri Lanka. They played extremely well, and on a wicket they know very well. And I guess going to Pune, there was probably a bit more there for us, which was nice. But I felt like the accuracy was, it might have been lacking a touch in Sri Lanka. They're very good at putting away bad balls, and they did that throughout the whole Test series. And then we go to India and just try to be very consistent, and it happened to work out. Talking about the white ball series here, obviously you have not brought in a lot of your regular players. How much of an effect is that going to be, not having so many stars in your ranks?
Yeah, I guess the nature of the schedules at the moment, us and Sri Lanka are playing a lot of cricket. So I guess, a few of the boys, felt it was best to probably go home and prepare for the test series. But, this series is still very important for us. It's the start of, a white ball, a lot of white ball going forward. We haven't played, much for a little while. But, we've got a lot of kind of young, promising players coming through, and I think we've got a pretty well-balanced squad going to the series, and we want to, start well and, adapt as quick as we can to, I guess, new conditions. You spoke about a lot of young players coming through. There's a lot of talk about the young wicketkeeper Mitchell. A word on him. How much promising is he, and how much are you looking forward to see him in this series? Yeah, I think he's definitely a player for the future. I think with a few others, we've got Tim Robinson, who is quite destructive at the top, and a couple of young seamers that So it's nice for these guys to get an opportunity. And I guess what's a lot of white ball coming up with some major events, obviously this year, next year, the year after. I guess our white ball squad at the moment, or our mainstay squad's getting on the older side. I guess giving these guys a chance to play international cricket, get a feel for it, and then when they do can break through in that full strength team, it's they've got experience under their belt, and it's a great series for them to, I guess, play. Babare, you can ask. පොඩ්ඩක් දැනගන්න කැමති රිච්බරි ආයතනය ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් එකත් එක්ක අත්වල බැඳ ගැනීමේ තිබෙන ගැන මොන වගේ අදහසක්ද තියෙන්නේ ඉස්සරහට ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවත් එක්ක ඉදිරියට යන්න මොන වගේ සැලසුමක්ද තියෙන්නේ කියන එක. අපි පාසල් මට්ටමින් තමයි ගොඩක් ක්‍රීඩාවලට සහයෝගය දෙන්නේ. පාසල් මට්ටමේට සහයෝගය දෙන්න ඉදිරියට බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා. ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව ඇත්තටම ලංකාවේ ජනප්‍රියතම ක්‍රීඩාව. ඉතින් රිච්බරි වගේ බ්‍රෑන්ඩ් එකක් මේ ලෝක තලයට යන මොහොතක මේන් අපටත් ඒ සම්බන්ධයෙන් සම්බන්ධතාවයෙන් ලොකු රුකුලක් වෙයි කියලා අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම පාසල් මට්ටමේ විශේෂයෙන්ම රූරල් ඒරියාස් වල ක්‍රිකට් නංවාලීමට අපි එතනින් පටන් ගන්න තමයි අපේ බලාපොරොත්තුව තියෙන්නේ. Yeah, Shamaganu can ask. චරිත් අපි අන්තිම සීරීස් ටික බලනකොට ගොඩක් වෙලාවට සේම් ටීම් තමයි සෙල්ලම් කරලා තියෙන්නේ. මේ සීරීස් එකට මොනවාරි වෙනස්කම් කරන්න බලනවද ටීම් කම්බිනේෂන් එකේ? මුලින්ම කිව්වොත් අපි වයිතන මෑතක තමයි ටිකක් එක දිගට ජයග්‍රහණ කරන්න පටන් ගත්තේ. ඉතින් ඒක හරි වැදගත්. ඉතින් සේම් ටීම් සෙල්ලම් කරේ ඒක නිසා ඉතින් ඉදිරියටත් බලාපොරොත්තු වෙනවා අපේ ක්‍රිකට් එකේ බේස් එක තව ටිකක් ශක්තිමත් වෙනකන් හොඳම ක්‍රීඩකයෙක් 11 ක්‍රීඩා කරන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අපි කණ්ඩායමක් ඉදිරි ඉස්සරහට. ඉතින් හැබැයි අපිට තියෙන ලොකුම ප්ලස් පොයින්ට් එක බෙන්ච් එකේ ඉන්න ක්‍රීඩකයන් කීප දෙනෙක්ටත් අවස්ථාව ලැබිලා එයාලත් පර්ෆෝම් කරලා තමයි දැන් බෙන්ච් එකේ ඉන්නේ. ඉතින් ඒක තමයි මම දකින්න විදිහට තියෙන ලොකුම ප්ලස් පොයින්ට් එක. ඉතින් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ හොඳම 11 ක්‍රීඩා කරන්න. නමුත් අවස්ථාවක් ලැබුණොත් මම හිතනවා අනිත් සියලු දෙනා සූදානම්ෙන් ඉන්නේ කියලා. Taminder. Charit, in the last few series, you won with the strength of your spinners. And despite the fact that Double is located in the dry zone of the country, in this time of the year, it's going to be a different story. So your plans for this series? I feel weather means rain might play a role when we are selecting the team, but as always, our strength is spinners. Our first choice is going for spinners well, but I don't know about the rain. In this time, I think rain might falls a little bit more than last time. So I think sometimes we have to play extra fast bowler in the games. Rex. චරිත මේ වසර ඉතාමත් සාර්ථක වසරක් ඔබේ කණ්ඩායමට විශේෂයෙන්ම ශ්‍රී ලංකාවේදී තරඟ 9ක් ජයග්‍රහණය කරලා තියෙනවා තරඟවල 10කින් ඒ ජයග්‍රාහී මොමන්ටම් එක දිගටම පවත්වාගෙන යාම කොතරම් වැදගත්ද කියන එක පොඩ්ඩක් ගැන කියනවා. මම අර කලින් ටූර් එකේ සඳහන් කරා වගේම ඒක හරි වැදගත්. අපි අර මං කිව්වාගේ රෑන්කින්ග්ස් වල උඩට එන්න ඕන අනිවාර්යෙන්. එතකොට තමයි පේන්නේ අපි කන්සිස්ටන්ට් දිනලා තියෙනවා කියලා. ඉතින් ටික අපි අපේ ගෝල් එක ඇවිල්ලා රෑන්කින්ග්ස් වල උඩට එන්න টপ 3 වලට එන්න තමයි අපේ ටීම් එක ඇතුළේම හැම ප්ලේයර්ගෙම තියෙන මේන් ගෝල් එක.
ඒම හිටියාම අපි ඒ කියන්නේ කන්සිස්ටන්ට් ජයග්‍රහණය කරනවා කියන එක. එතකොට ICC ටූර්නමන්ට්ස් වලට ගියාම අපි එක්ස්පෝස් වෙන්නේ නැහැ. අපි හොඳ ටීම්ස් එක්ක ගහලා අපි ජයග්‍රහණය කරලා අපිට කලින් වගේ කියන්නේ 2014ට කලින් වගේ 14 හෝ ඊට කලින් ඉඳන් අපි ගොඩක් ටූර්නමන්ට්ස් වල සෙමි ෆයිනල් ඇවිල්ලා තිනවා ඊසිලිම. අන්න ඒ ලෙවල් එකට ගේන්න තමයි අපේ බලාපොරොත්තුව. ඉතින් හරි ඉම්පෝටන්ට් ටුවර් එකෙන් ටුවර් එක හොඳට ක්‍රීඩා කරන එක. ඒක අර මම කිව්වේ අපි හොඳම 11 ක්‍රීඩා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. එතකොට තමයි අපේ බෙන්ච් එකේ දින ස්ට්‍රෙන්ත් එකත් වැඩි වෙන්නේ. මොකද එතකොට මේ ප්ලේයර්ස්ලට අවබෝධයක් එනවා තමන් කොච්චර හොඳට ක්‍රීඩා කරන්න ඕනද 11 ඇතුලේ ස්ථානයක් හිමි කරගන්න කියලා. ඉතින් 11 කට්ටියත් ෆයිට් කරනවා තමන්ගේ ප්ලේස් එක තියාගන්න. එළියේ ඉන්න අයත් ෆයිට් කරනවා. ඉතින් ඒක මම දකිනවා මෑත කාලේදී ගොඩක් ඉම්ප්‍රූව් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මේන්ම ප්ලෑන් එක හොඳ ශක්තිමත් 15 දෙනෙක් ඉන්ඩිවිජුවල් ප්ලේයර්ස්ලා 15ක් 16ක් හදන එක තමයි මේන්ලි අවුරුද්දකට විතර. ඉතින් ඒකකොට අපිට පුළුවන් දිගටම ජයග්‍රහණය කරන්න. බණ්ඩාර චරිත අසිත ප්‍රනාන්දු වගේ වේගපන්දයන්ෙක් දැන් දිගින් දිගටම ෆෝමැට් තුනේ සංචිතවල ඉන්නවා. විශේෂයෙන්ම අපි ටෙස්ට් ෆෝමැට් එක ගැන කතා කරොත් ඔහු තමයි ලංකාවේ දැනට ලීඩින්ම ෆාස්ට් බෝලර්. එතකොට ඔහු වගේ වේගපන්දයන්ෙක්ගේ විශේෂයෙන්ම මේ වර්ක්ලෝඩ් එක කොතරම් දුරට මැනේජ් කරගන්න අයිඩියා එකක් තියෙනවද? විශේෂයෙන්ම දැන් ඉස්සරහට සවුත් ආෆ්‍රිකා සීරීස් එක තියෙනවා, සෑහෙන ඉම්පෝටන්ට් සීරීස් එකක්. එතකොට ඔහු වගේ ක්‍රීඩකයෙක්ට අවශ්‍ය කරන විවේකය ලබා දීලා ඒ විශේෂයෙන්ම ටෙස්ට් ෆෝමැට් එකට ඔහුගේ ෆෝකස් එක තියාගන්න එක කොතරම් වැදගත් වෙනවද? ඔව් ඒක ඉතාම වැදගත් දෙයක්. මොකද අපිට ටෙස්ට් චැම්පියන්ෂිප් එකෙත් අපිට ෆයිනල් එන්න ලොකු chance එකක් තියෙනවා. ඉතින් අස්තවනාන්දු වගේ ක්‍රීඩකයෙක් ඉක්මනට රිකවර් වෙලා අපිට ෆිට් එකේ ඉන්න එක වැදගත්. නමුත් සුදු බෝලටත් වැදගත්. ඉතින් දැන් ට්‍රේනර්ස්ලා කෝචර්ස්ලා කණ්ඩායමක් විදිහට අපි ඔක්කොම එකතු වෙලා එයාගේ වර්ක්ලෝඩ් එක මැනේජ් කරන් යන්නේ. ඉතින් එයාටත් ඒ ගැන අවබෝධයක් තියෙනවා. ඉතින් අපිට තියෙන ලොකුම ප්ලස් පොයින්ට් එක මම හිතනවා ෆාස්ට් බෝලර්ලා අතරින් ගත්තාම අනිත් අයත් ෆිට්. නමුත් අසිත ෆර්නෑන්ඩෝ කියන ක්‍රීඩකයා පොඩ්ඩක් එක්ස්ට්‍රා ෆිට්නස් එකක් එයාගේ තියෙනවා, බෝලින් ෆිට්නස් එකක්. ඉතින් ඒක තමයි එයාගේ ප්ලස් පොයින්ට් එක. මොකද නැත්තම් අපි දැක්කේ නැහැ මෑත කාලේ කවුරුත් all 3 ෆෝමැට් ක්‍රීඩා කරන ෆාස්ට් බෝලර්ලා. ඉතින් ඒකත් එක්කම අපි එයාට ට්‍රේනර්ස්ලා ෆිසියෝස්ලා එයාත් එක්ක කතා කරලා එයාගේ වර්ක්ලෝඩ් මැනේජ් කරනවා. ඉතින් බලාපොරොත්තු වෙනවා එයාට බ්‍රේක් දෙන්න පුළුවන් වෙලාවගේ බ්‍රේක් දෙයක් දෙන්න. විශේෂම හේතුව එහෙම බ්‍රේක් දෙන්න අපිට ICC චැම්පියන්ෂිප් එක ටෙස්ට් චැම්පියන්ෂිප් එකත් වැදගත් නිසා. Eddie, you can ask. She missed out on the third test in India with that minor side strain. Can you just give us a bit of an update on how you're tracking heading into this series? Yeah, I was obviously disappointed to miss out that third test. You know, coming from New Zealand, we don't play on spinning tracks that often. So when you get one like Mumbai, you kind of want to play. But gave it a few more days, obviously throughout that test and into this series. So it feels a bit better and should be ready to go come tomorrow. You want to ask now? That's it? Okay. Daminda. අපි දකිනවා ටෙස්ට් ටීම් එකේ වන් ඩේ ටීම් එකේ රෙගියුලර් ප්ලේයර්ස්ලා කීප දෙනෙක් ඉන්නවා. ඒගොල්ලෝ හැමතිස්සෙම මේ එකම විදිහට ශ්‍රී කරනවා. නමුත් මේ අය අතර වෙනස් ක්‍රීඩකයා තමයි බානුක රාජපක්ෂ. කොහොමද මේ T20 එකට? කොහොමද බානුක රාජපක්ෂ මේ සීරීස් එකේදී මැච් දෙකයි තියෙන්නේ. කොහොමද එයාව යූටිලයිස් කරන්න යන්නේ? අපි මම හිතන්නේ කණ්ඩායමක් විතර සිලෙක්ටර්ස්ලා මම කෝච් ඇතුළු සියලු දෙනා බානුක රාජපක්ෂ කණ්ඩායමට නැවත ගියේදී එයාට ප්ලෑන් එකක් දුන්නා. මම හිතන්නේ අපේ එයාගේ ළඟම තියෙන ප්ලෑන් එක 2026 වර්ල්ඩ් කප් එක වෙනකන් එයාගේ රෝල් එකක් තියෙනවා T20 ටීම් එක කරන්න. ඉතින් අපි ඒක කතා කරලා අයිඩෙන්ටිෆයි කරලා දුන්නා බානුකට. ඉතින් බානුක එක පිළි අරන් එයා කිව්වා එයා ඒක ඩෙඩිකේට් කරනවා. එයාට පුළුවන් හැමදේම අපි කියන කාලේ වෙනකන් ඒක අපි හොඳටම දැක්කා. එයා දාන එෆර්ට් එක එයා බැට්ස්මන් කෙනෙක් විදිහට අපි දන්නවා කොහොමත් හොඳ බැට්ස්මන් කෙනෙක්. හැබැයි කලින්ට වැඩි එයා හොඳ එෆර්ට් එකක් ෆීල්ඩ් එකෙත් දානවා අපිට. ඉතින් ඒක සෑහෙන්න වටිනවා කණ්ඩායමක් විතර ඉදිරියට යද්දි. ඉතින් බානුක මං හිතන්නේ මේ දවස්වල ලොකු කැපකිරීම කරලා හොඳට ට්‍රේන් කරලා අපිට අවශ්‍ය දේ කණ්ඩායමට ලබා දෙනවා. මොකද මං හිතනවා ඉස්සරහ අවුරුදු දෙක කාලයක විතර අපිට අත්‍යවශ්‍ය ක්‍රීඩකයෙක් වේ T20 සයිඩ් එකට. මොකද අපි අර නම්බර 6-7 කෑල්ලේ අපිට පවර් කියන එක අපි පොඩ්ඩක් ඕන පවර් සහ එක්ස්පීරියන්ස්. ඉතින් ඒක තමයි ප්‍රධාන හේතුව බානුක වෙන්න. ඉතින් ඉස්සරහට ලොකු දෙයක් ගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා යාගේ. මොකද කලින් තරගාවලි දෙකෙත් අපිට අවශ්‍ය දෙය කියන්නේ පොඩි පන්දු ප්‍රමාණයකදී වැඩිපුර ලකුණු ප්‍රමාණයක් ලබා ගැනීම තමයි එතන වැදගත් වෙන්නේ. ඉතින් එයාට ගැළපෙනම රෝල් එකක් කියලා මම හිතනවා.
That ends the Q&A session. Now we do have 3 pictures. First one, I wish to invite the members of the head table, including the captains, for a group picture. And after that, 2 pictures with the captain of Sri Lanka and 2 sponsors. Please come here. First, let's the videographers do, then we'll do the pictures here. No, not this one. Wait. Have you taken the picture? Okay, done. First, right. Thank you very much. Now, next it will be Charita Salanka and Richbury. We'll take a picture to mark the back of the jersey sponsor. Yeah. Team brothers and captain Charita Salanka to mark the company's partnership with Sri Lanka Cricket. Thank you very much. That ends the briefing. Thank you very much for the media for taking part. 2 captains, yes, right. 2 captains. Yeah, we have a trophy launch. We'll be doing it next. Yeah, we can do it there. Okay. Thank you very much for taking part. Thanks.